ஆட் பண்ணி குடுத்துறேன். ஓகே, ஓகே. ஓகே, ஓகே.
ఇది ఎడతాను.
Good evening, students. We'll start the session in another 5 minutes. Ask your friends to join immediately. Good evening, everyone. Now we'll start in another 2 or 3 minutes. Mm, Regarding this German for Engineers webinar, this is going to be a half an hour session only. So I request all the participants and the students to stay back for and attend the entire webinar session.
Good evening, ma'am. Welcome, ma'am. Miss- Uh, ma'am, is my voice audible? Ma'am, your voice is not audible. Can you hear Yes, me ma'am. now? Yes, ma'am. Okay, yeah. Thank you so much for inviting Thank me. you, ma'am. It's our pleasure. I will Yeah. start in another 2 minutes, ma'am. Yeah, sure, sure. All the participants are requested to mute their audio. Rahila, can you able to see my screen? Yes, yes. Yeah, yeah, okay. Ms. Neil Aruna, I think we can start. Let me start with the introduction, and then later you can go ahead with your presentation. So, good evening, everyone. On behalf of the management, director, principal, and faculty members of Danish Ahmed College of Engineering, Chennai, I welcome the resource person, Ms. Neil Aruna, and the students for this webinar on German language learning, organized through Center for International Collaborations. Engineering is a discipline that offers job opportunities at global level. There is always a demand for well-qualified engineers in the developing as well as developed countries. So learning German language can play a significant role in upgrading an engineer's profile. Learning this language will add more value to your resume. To elaborate on this, we have with us Ms. Neil Aruna, who has completed B2 level in German language. She is working as a German coordinator in Let's Speak Language Academy. I hand over the session to Ms. Neil Aruna. Over to you, ma'am. Yeah. Thank you so much, Rahila, for inviting me. And good evening, all students who are here with the presentation. So I'm really happy about this evening, and thank you so much for giving me your spending the time with me here. So I'm actually working as a German coordinator, as well as I am a German trainer in Let's Speak Language Academy, and our academy is in Chennai. We are here for more than 10 years, and we have like 3 branches in Adayar, Velicheri, and Thoraipakkam. Okay, so let me start the presentation here. So first thing, what we have to know is why we should learn a foreign language. Okay, so we know our mother tongue, and also we know English, which is one of the official languages of India. But why do we need a foreign language? So the first point is to have new job opportunities. So the thing is, let me share my experience here. So I completed MTech Food Technology in Anna University in the year of 2014. So when I passed out as a MTech graduate, so I can work as a lecturer or I can continue as a PhD scholar. These are the 2 opportunities in front of me. But what happened is, unfortunately, because of so many circumstances, I didn't have any job opportunity as a lecturer, because the food technology colleges were very, very low in Tamil Nadu at that time. And also, if I want to go for a PhD, I have to spend time with a PhD thing for another 5 years. So from a middle class background, that is not possible for me. I really need of a job at that time.
And also I have no idea to go to abroad and study and all because of my financial situation. So I was wondering what to do, and one of my friends gave me this idea. Okay, why don't you do a language? Maybe at that time I heard like there are some job opportunities on Amazon. So they were hiring people who have completed B1 or B2. So I thought to do that, and I finished my German language course within just 5 months. I completed till B2, and I had like there were plenty of opportunities in Naukri, Monster, and everything. So I attended like few interviews. In all the interviews, I got into it, and I had the opportunity to choose from them. Okay, so this is the way, just one additional skill, one additional communication skill will enhance your job opportunities. You can like grow up like anything. And also, if you're already in a job, one additional language will increase your pay scale like you never imagine. Okay, so this is the first thing why you have to learn an additional foreign language. And another thing is to stand out from the crowd. There are so many competition in this world, because if you are now in a college, after you finish your whatever degree you have now, so once you go into the real world, then you will understand the competitive level. So many people will have the exact same grade as you, same English communication level or something. Everything will be like, same. But how do you stand out from the crowd? So you have to like satisfy any one criteria which really a business or a company is looking for. Maybe if that company has an outsourcing thing in another country, and if you know that language, definitely they will hire you. Okay, so in order to stand out from the crowd, you really need a foreign language. And the third thing is like, knowing a different language will definitely empower you. You will feel so confident. Seriously, when, after finishing my MTech, I was left with like, no job at all. So I feel so depressed. Wherever I go, I feel, so insecure. But when I finished German and then I attended some interviews, I feel so confident. I felt like, okay, I can do something. I know something. Okay, so because of that confidence itself, people started to hire me. So these are the three very important things why really you have to learn a foreign language. And next thing, why you have to choose German here. Okay, so the first thing is, German is actually very, very easy to learn. So many people will say like it is difficult, don't mind them at all. German is actually easy. It has only 30 alphabets, and in that 30 alphabets, the first 26 alphabets are just like English. And you learn only extra 4 characters. And also, this German language, when you compare with other European languages, it has minimum number of combinations. Combinations in the sense, இப்போ தமிழ்ல நான் ஆ எடுக்கிறேன், அப்புறம் இக்கு எடுக்கிறேன். ஸோ இக்கும் ஆவும் சேர்ந்துச்சுன்னா நம்ம கா அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் வருது. அதாவது உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்தும் சேர்ந்துச்சுன்னா you'll get உயிர்மை எழுத்து. அதே மாதிரி தான் here certain alphabets will join together and they will produce a new sound. So இப்போ French, when you compare with French and Spanish, German will have minimum number of combinations. So you can able to easily read this language. And most of the words are, very similar to English. For example, I have given a few here. So this kindergarten actually came from German. And also butter is, they say like butter. And park is park only. And theater is said as theater. So most of the spellings will be same as English. Only a slight difference in the pronunciation will be there. Okay. So this is one of the reasons. And the next is, Germany has so many industries which have established globally. They have so many hotel industries, hospitality industries, medicine and healthcare, and automobile. Then they have so many software solutions and financial services and solutions. You have plenty of opportunities in Germany. Okay. And the next one is, they have
so many companies, well-established companies like BMW, Volkswagen, Bosch, Siemens. So they also have this companies in India also. So many companies are there. So definitely anywhere you would definitely get a job opportunity. And the next point is Germans really give importance to their mother tongue. So let me tell you one story. The thing is, one person came to our center and he said he really want to do this German language and also in a fast track course. Fast track means we offer like 15 days of course, like a crash course. Okay. So, and he said like he got the visa. Okay. It is actually a work permit visa through his company. So he went there. It was like, you know, all his colleagues were mostly, they can speak in English. So in the work area, he didn't have any problem at all. But once he come out of the office, what happens is he can't able to interact with anyone. He can't able to interact with any German guy there, guy or woman. So there was a stall there, okay, and they were selling burger, okay. So he went up to that lady and he said like, one burger please. But that lady didn't give him anything. She didn't even care to look at his face and say something. She was just casually doing her own work. She didn't give him anything at all, a look or a burger, nothing. So he was wondering, he thought like, okay, that lady doesn't you know, listen properly. So he again told her. But again, she was very silent. She didn't care about him. So then what he did is he took out this Google Translator and he put like, no, one burger, please. So it translated to Eine Burger bitte. Eine Burger bitte. So bitte means please. So only the moment he said that in German, that lady handed over a burger to him. And also another story I want to say. Actually, this happened in a very like, you know, like a village area, okay? So there, even in the supermarkets or in a kiosk means like, you know, small, namukku inga potti kada irukku illaya andha madri irukku. Everywhere you go, you have to know at least a little German, then only they will respect you and they will speak to you. So one of my another student, they used to share their experience. They started to learn German, when after they going there, okay? So they used to tell their stories. It was so horrible. They couldn't able to, you know, interact with anyone. They don't respect you if you don't know a little German. So German is like, Germans really give importance to their mother tongue. So if you want to reach at them, like you want to go there and you have to earn a lot, you have to get a job opportunity, definitely you have to know their language in order to withstand it. It's very, very important. Okay. So what kind of job opportunities you will get after you know, finish learning it? First thing, you can be a translator. Okay. So for example, the companies like, you know, Kindle, one of the Amazon company, Kindle Publishing, they hire a lot of translators because some people will write in English and they want to translate their content to German because worldwide, if you see, 180 million people speak this language. So when you translate a book to this German language, definitely their, you know, sales will go up. So you can work as a translator and you can be an interpreter for foreigners or people who come here for like a tourist visa or people who, you know, come as a student exchange program. You can also be an interpreter for them. And you can be a content writer if you're really interested in blog writing, or if you want to create a new content and you can sell it, because, you know, the population who speak and write and read German is very huge. Okay. So if you want to sell your content, you can be a content writer, or if you are not very creative, but you can still know the language, means you can also be a proofreader. So if there is a book, so they can offer, you can also work as a freelancing proofreader. So you can read a page, you can, you know, mark out the mistakes and you will be paid for it. Okay. And then trainers. Definitely after finishing B2, the first main job you can be like, you know, you can be a trainer.
Trainers are always in demand. Okay. So why? Because it's like, so many companies, they hire this German speaking candidates. So I have listed out here, the companies like Amazon, Accenture, BMW, Siemens, Volkswagen, Audi, Oracle, Samsung. These companies have their establishments in German also, and also they outsource a lot. So they need German speaking people in order to, deliver their service to the German people. Okay. So this is a very main criteria why you have to learn this language, because there are plenty of opportunities in companies like this. And also there are so many automobile industries, fashion industries, and environmental industries there. So if you are like, biochemist or bioenvironmentalist, you have plenty of opportunities there. Okay? And next thing is, German language is not only the official language of this country, German. It is spoken by Austria as well as Switzerland. So even if you are not able to get an opportunity in German, definitely you can apply for Austria and Switzerland. There are so many German people, German speaking people in these two countries. And then the final reason is like, you can study in German for free, because so many government in this universities, they offer their courses like bachelor's or master's or doctoral programs with a zero tuition fee. There are universities who charge for tuition, but still there are some universities, they offer scholarship as well as free tuition fee. So if you're I think you're in bachelor degree, right? So if you want to do your master's in German, if you finish up the German language program and then you apply for it, definitely you can study for free. Only you have to look out for the accommodation and also for your expenses there. Otherwise, many institutions, many academic institutions, they offer the courses for free. Okay, so this is the main reason why so many people are nowadays learning the language and going there and doing their bachelor's and come back. And also, if you know the language, you can also earn side by side. Many of my students are there and they are doing some part-time job after their college, and they are earning their money side by side, so that they can finish up their loans very fast. So this is another reason. And now I will say what you will be learning in the German language. Okay. So as a non-native speaker, first we should know there is an international syllabus for this German language. So this Goethe Institute is the one who set the international language. So I think you all know about this Hindi. So you will be learning this Pratmik. There are so many levels, right? Like 8 levels in Hindi. You will learn anywhere, but you have to go and write in Swachha Sabha. Same way, you can learn the German language anywhere, but you have to pass certain international exams, and then only you will be getting the international valid certificate. That certificate is offered by Goethe Institute. Okay, so they are the one who set the syllabus and who conducts the exam. And next thing is, we have 6 levels of German language. A1, A2, B1, B2, and then C1 and C2. So A1 and A2 are the basic levels, that are fundamental levels, and B1 and B2 are the intermediate levels, and then C1, C2 are the master levels. Okay, so exam will be conducted for each level. After A1, you can go and write the exam for A1. Otherwise, what you can do is you can study A1 and A2 together, and then you can directly write A2. Or even you can do like this. You can study A1, A2, B1, and then directly appear for B1 exam. Okay, so you can skip the exam, but still when you are learning, you have to learn step by step. Okay, because without the foundation, you can't go up. So what exactly you will be learning in A1 is, first thing, whatever language it may be, you have to learn the alphabet. Okay. So this German language has alphabets as well as the combinations. So the first class will be
the pronunciation of the alphabet, and these combinations. So when you finish learning this, you can able to read any German word given to you. Because German language is actually phonetically consistent language. So இப்போ நம்ம தமிழ்ல வந்து நம்ம ஆ எடுக்கிறோம் இல்லையா, ஆ வந்து எந்த வார்த்தை எடுத்தாலும் ஆ தான், அது சேஞ்ச் ஆக போறதே கிடையாது. பட் இப்போ நீங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்றீங்க, ஏ when it is alone you can say a, but when it comes in the words you can't say a. ஸோ இப்போ நான் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க அ அப்படிங்கிற சவுண்ட் தான் வருது. ஆல்பபெட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த அங்கிற சவுண்ட் தான் இல்லையா அங்க வருது. ஏன்னா இந்த யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் யூஸ்வலா வந்து போனட்டிக்கலி கன்சிஸ்டண்டா இருக்காது. நம்ம தனியா இருக்கும் போது ஒரு சவுண்ட் யூஸ் பண்றோம், வேர்ட்ஸ்ல வரும்போது அது இன்னொரு சவுண்டா போயிடும். பட் இங்கிலீஷை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஜெர்மன் வந்து ஆக்சுவலா வந்து போனட்டிக்கலி கன்சிஸ்டன்ட் தான். ஸோ உங்களால இப்ப இந்த ஆல்பபெட்டோட ப்ரொனன்சியேஷன் அண்ட் இந்த காம்பினேஷனை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே யூ கேன் ஏபிள் டு ரீட் ஆல் த வேர்ட்ஸ். அப்படியே நம்ம எழுத்து கூட்டியே நம்ம ரீட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ரீட் திஸ். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் இன் A1 level is the verb conjugation. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை கான்ஜுகேஷன் இஸ் லைக் இப்போ நீங்க ஒரு வேர்ட் எடுக்கிறீங்க. இப்போ நான் தூங்குறது அப்படின்னு நான் சொல்றேன், தமிழ்ல வந்து தூங்குறதுன்னு ஒரு வேர்ட் இருக்கு. அப்போ நான் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் தூங்குறேன், நீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்க தூங்குறீங்க, அவங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க தூங்குறாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு வேர்டும் இங்க என்ன ஆகுது, அந்தந்த ப்ரொனவுன், அதாவது நான், நீ, அவங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே போகுது இல்லையா. இதுக்கு பேரு தான் கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். இப்ப நான் வந்து ஐ லைக் அப்படின்னு சொல்றேன், he likes. I'll just add a yes and I'll finish the conjugation. So in English it is very simple. But you can compare this German with Tamil and you can learn better. Because German is actually called as Indo-European language. It has its basics in English as well as in our Indian languages. So in the conjugation or concept learn பண்ணாவே சிம்பிளான சென்டென்ஸ் எல்லாம் உங்களால ஈஸியா சொல்ல முடியும். Like I'm walking, I'm drinking water, or I'm going to the park. இந்த மாதிரி சிம்பிளான சென்டென்ஸ்லாம் you can easily form. And then the articles. இது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங். ஜெர்மன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங். ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம தமிழ் or in English we will always give gender to only the objects which is alive. But in German it's not like that. Even table, chair will have its own gender. So this distinguishes this German language from all other European languages. So this is very quite interesting topic. So when you come to the classes, you will know about it. Okay? And then the sentence formation. So we have so many different types of sentences, right? Like you have to make a W question, you have to make a yes or no type question, and then you have to make commands to convey to others. And you can, report something. So you'll be making simple statements. So these kind of things are called different sentences. So you will learn one by one. Okay. And there are so many different types of verbs in German language. For example, you have a word called trennbare verb. Okay. Trennbare verb means separable verb. A particular word will separate into two parts and then you will use it in a sentence. இது ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம யூஸ்வலா வந்து ஒரு வேர்டை வந்து நம்ம ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ண மாட்டோம். லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வேர்டுமே நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் இன் ஜெர்மன் தே வில் டூ இட். ஒரே வேர்ட் தான் அதை ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் அது. ஓகே. அண்ட் தென் டென்சஸ். ஸோ ஜெர்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா தே கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் மோர் டு ப்ரெசன்ட் தேன் த பாஸ்ட் ஆர் ஃபியூச்சர். அவங்க அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ நான் நாளைக்கு ஒரு விஷயம் பண்ண போறேன்னா கூட அதை ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லயே சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதை வந்து அது ஏன் அப்படி அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரெசன்ஸுக்கு வந்து அவங்க ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ பேசும்போது அவங்க மெயினா யூஸ் பண்ற டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் as well as present perfect. இந்த ரெண்டு டென்ஸ் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ இஃப் ஐ லேர்ன் தீஸ் டூ டென்சஸ் டெஃபினெட்லி பேசும்போது 80% யூ கேன் டெஃபினெட்லி மேனேஜ். மற்ற டென்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, இந்த ரெண்டு டென்ஸ் இருந்தாவே யூ கேன் ஏபிள் டு மேனேஜ். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் யூ வில் லேர்ன் இன் A1 level. ஸோ இந்த கிராமட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா
You can able to introduce yourself. First thing. So நீங்க ஒரு German examiner பார்க்குறீங்க, இல்ல you are going to passport verification. So if you're meeting the officer, you can able to introduce yourself in German. This is the first thing. And second thing is, like, the basic conversations you can do. Like, you can ask someone what do they like, or what do they eat, or what do they what activities do they like to do in their free time. So அந்த மாதிரி பேசிக்கான கான்வர்சேஷன்ஸை you can able to do with your colleague or your friend. Okay, and then certain scenarios like emergency, like if you're going to a hospital, you can explain your situation to the doctor. Or if you're going to a shop, you can manage that. If you're going to a restaurant, you can order the food without any hassle. Or if you're going to a ticket counter, you can able to give a very clear cut requirement. So the basic அந்த சர்வைவலுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க A1ல வந்து லேர்ன் பண்ணிடுங்க. Your syllabus will be set in that way. You will have the vocabulary which is related to these things: shops, clothes, hospital, medicines, and time management, or how to say the time. So இந்த மாதிரி பேசிக்கா இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு A1ல கவர் பண்ணிடுவாங்க. Okay, and next thing is A2. So A1 finish பண்ணி A2 வரும்போது தான் the fluency level அப்படிங்கிறது அங்கதான் improve ஆகுது. Because in A1 level you will know only to make simple sentences. You won't be learning any connectors. Connectors in the sense, இப்போ நான் இங்கிலீஷ்ல because, therefore, that's why, or so that, because of that, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம்ல, in spite of, despite of, இதெல்லாம் நம்ம ஏன் யூஸ் பண்றோம்? ஒரு சென்டென்ஸுக்கு இன்னொரு சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் இல்லையா? இல்ல இது இருந்தும் நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து யாரையாவது ஏதாவது ஒரு சஜஷனை நான் சொல்றதா இருக்கலாம். எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸாவே பேசிட்டு இருக்க மாட்டோம். யூ வில் டெஃபினெட்லி கனெக்ட் 2 sentences and speak. அந்த சினாரியோஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ளூவன்சிங்கிறது இந்த A2 லெவல்ல தான் இருக்கும். ஸோ யூ லேர்ன் லாட் அண்ட் லாட் ஆஃப் கனெக்டர்ஸ். பிகாஸ் எப்படி சொல்றது, therefore எப்படி சொல்றது, இல்லைன்னா வந்து when or if அப்படிங்கிற கனெக்டர்ஸை எப்படி யூஸ் பண்றது, எல்லாமே A2ல தான் நீங்க கத்துப்பீங்க. அண்ட் ஆல்சோ யூ வில் லேர்ன் லாட் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ அட்ஜெக்டிவ்ஸ் இல்லாம வந்து லாங்குவேஜே கிடையாது. பிகாஸ் நீங்க இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா பேசிக் கான்வர்சேஷனே எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? அந்த ஆப்ஜெக்டை பத்தி நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணதான் உங்களோட அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து இஃப் யூஆர் இன் அ ப்ராஜெக்ட் ஆர் இஃப் யூஆர் இன் பிரசன்டேஷன் அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அட்ஜெக்டிவ்ஸ் பிளே அ மெயின் ரோல் இன் எனி லாங்குவேஜ். ஸோ அந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸை கரெக்டா எப்படி யூஸ் பண்றது? ஸோ இப்போ நான் இங்கிலீஷ்ல வந்து நான் குட் சொல்றேன், குட் இஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ். அப்போ அது பெட்டர் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வேர்ட், பெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன வேர்ட், அதை எப்படி நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்றது, இதெல்லாம் தான் நீங்க A2 லெவல்ல கத்துப்பீங்க. ஸோ A2 லெவல் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் என்டர் இன்டு டீப் கான்வர்சேஷன்ஸ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஒரு டே ஃபுல்லா நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறத ஒருத்தர்கிட்ட நீங்க சொல்லலாம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க கேட்கலாம். And also you can discuss about the advantages or disadvantages of a particular product or project, or you can also discuss about your school time, your college time. And the discussion வந்து கொஞ்சம் உங்களால வந்து இன்னும் வாஸ்டா பண்ண முடியும் with the A2 level. And also you can give suggestion to others. You will learn so many polite manners. Germans வந்து ரொம்ப வந்து நான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் கிட்ட எதிர்பார்க்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னா பொலைட்னஸ். ரொம்ப பொலைட்னஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க, ரொம்ப டிசிப்ளின் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த நான் எப்படி பொலைட்டா மற்றவங்க கிட்ட கன்வே பண்றதுங்கிறத நீங்க A2 லெவல்ல நிறைய கத்துக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ யூ வில் லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அபவுட் தேர் கல்ச்சர். ஸோ கிளீஷே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஜெர்மன்ஸ்னாவே ரொம்ப டிசிப்ளின்டா இருப்பாங்க, ரொம்ப பங்க்சுவலா இருப்பாங்க, இதெல்லாம் வந்து கிளீஷே. ஸோ ஆக்சுவல் கல்ச்சர் அங்கே என்ன அப்படிங்கறத when you interact with a German you will know. ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு A2 லெவல்ல you can able to achieve. And also you can express your interest or your wish or your future plans. Even if it is a doubtful future, you can able to express a lot of things. And also if you have a concern, and you can report it to your lecturer or your trainer. Okay, so these sort of things you can do in A2. So next one, the B1. So B1 அப்படிங்கிறதுல வந்து you will learn the advanced grammar. So இங்க தான் என்ன ஆகும்னா ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து நிறைய கத்துப்பீங்க. ஸோ இப்போ ஜெர்மன் வந்து ரைட்டிங்
and speaking, it is actually quite different. இப்போ நம்ம தமிழ் எப்படி, நான் எழுதுற தமிழுக்கும் நான் பேசுற தமிழுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதே தான் அங்கே. ஸோ when they write they use different tense, when they speak they use different tense. past tense வந்து யூஸ்வலா வந்து அவங்க எழுதும் போது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பேசும்போது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்லியே அதை சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. எவ்வளோ நாள் முன்னாடி நடந்ததா இருந்தாலும் அதை ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபினிஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு B1ல வந்து இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ when you want to write a official email, when you want to attend an interview, or if you are submitting a report to your employer, so these sort of things can be achieved when you do the B1 level. And also you will have so many vocabulary. இப்போ நான் ஒவ்வொரு லெவல் சொல்றேன் இல்லையா, A1, A2, B1, B2, each level will have its own set of grammar as well as own set of vocabulary. அந்த vocabulary அப்படிங்கிறது ஒரு லெவல் பை லெவலா அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வருவாங்க. இப்போ A1 லெவல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்கான vocabulary இருக்கும், அதாவது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற vocabulary இருக்கும். A2ன்னு வரும்போது கொஞ்சம் ஹையர் கிரேடா இருக்கும், லைக் வந்து ஒரு சோஷியல் சிச்சுவேஷன்ல எப்படி யூஸ் பண்றது அந்த மாதிரி இருக்கும். B1 வரும்போது இன்னும் அட்வான்ஸ்டா இருக்கும். யூ கேன் டாக் அபவுட் த கரண்ட் அஃபேர், உங்களை சுத்தி இப்போ என்ன நடக்குது அந்த அளவுக்கு நீங்க டிஸ்கஷனை வந்து கொண்டு போற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து vocabulary லெவல் வில் பி ஹை. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ். B2 வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இருக்கும், பட் ஐ திங்க் ரைட் நவ் ஐ திங்க் திஸ் நாலேஜ் இஸ் எனஃப். ஸோ இந்த கோர்ஸ் டியூரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா A1, A2, B1, B2. ஸோ இதுல A1 வந்து பேசிக் லெவல் இல்லையா. ஸோ A1க்கு வந்து நீங்க ஒரு 1.5 months to 2 months அது கொஞ்சம் பொறுமையா லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி பெட்டர். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபவுண்டேஷன்ல வந்து நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீங்க. ஸோ நீங்க A2 வந்து 1 monthலேயே கூட உங்களால ஃபினிஷ் பண்ண முடியும். But when you come to B1, B1 has quite advanced grammar as well as a different set of vocabulary. So here, you know, it will take another 1 or 1.5 months. It depends on your capability also. So நீங்க எந்த அளவுக்கு you are spending time with the language, அந்த அளவுக்கு உங்களோட fluency and vocabulary will be great. And B2க்கு கம்பல்சரியா 2 months இருக்கணும், because it is the intermediate levelலயே அது advanced level. ஸோ கண்டிப்பா ஒரு 2 months எடுத்து லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா பெட்டர். பட் ஆல் டுகெதர் இஃப் யூ சி ஒரு 8 to 9 months இஃப் யூ ஹேவ், definitely you can finish up to B2. With the B2, whatever I said before, the job opportunities or career opportunities, or if you want to go for higher studies, whatever it is, you can able to achieve. But the thing is, you have to start right now. ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன்னா, the competition level is increasing and increasing every year. ஸோ நீங்க லேட் ஆக இன்னும் அந்த பாப்புலேஷன் வில் பி இன்க்ரீசிங். ஸோ இப்போ 2 கேண்டிடேட் இருக்காங்க, யாரோட கிரேட் பெட்டரா இருக்குன்னு தான் பார்ப்பாங்க. அண்ட் ஆல்சோ தே வில் see okay who knows better, who knows the advanced level. இப்படிதான் போகும். பிகாஸ் when I was searching for the job, people needed B1 candidate, but now in the automobile industries and all, they are asking for B2 level candidate. So நாள் போக போக என்ன ஆகும்னா the competition level ஜாஸ்தி ஆகும். When the competition is high, people will definitely look for advanced candidates. So whatever it is, even if you are even in the first year, start your extra skills now. I'm not talking about just the German language course. I'm saying about very general. நீங்க நினைக்கலாம், ஓகே எனக்கு ஒரு டிகிரி இருந்தா போதும், I can able to get a job. No, it's not like that. கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு அடிஷனல் ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது மேபி ஒரு சின்ன ஸ்கில்லா கூட இருக்கலாம், லைக் ஒரு நீட்டா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் போடுறது, ஒரு எக்ஸல் டெவலப் பண்றது, இல்ல மேபி கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா கோடிங் போங்க, இல்ல ஜாவா போங்க, வாட் எவர் இட் இஸ் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு யோர் திங். இல்ல நிறைய வந்து சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் இல்லையா, அங்கெல்லாம் போய் வந்து அந்த ஒரு சாட்டர்டே சண்டேஸ் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி கேளுங்க, இல்ல ஒரு 5 days எனக்கு இருக்குன்னா போய் இன்டர்னா போய் ஒர்க் பண்ணுங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துட்டே இருக்கும். அண்ட் ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து ஈவன் உங்களுக்கு இப்போ ஜெர்மன்லேயே உங்களுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ்னாலும் எதா இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் ரைட் நவ். அது நம்ம இப்போவே பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அதோட பெனிஃபிட்டை வந்து அட்லீஸ்ட் ஆஃப்டர் 8 to 9 monthsல உங்களால கிராப் பண்ண முடியும். நீங்க தள்ளி போக என்ன ஆகும்னா அந்த காம்படிஷன் லெவலை வந்து உங்களால மீட் பண்ண முடியாம இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், always develop a new skill. Okay, always have additional skills other than your curriculum. Okay, that is very very important.
And I would like to say about my concern here. So first thing is like we give individual attention. So நீயே நான் let's speak கிட்ட தான் நான் ஜெர்மன் படிக்கணும் அப்படின்னா why we stand out from the crowd is because we also have competitors. But why we stand out is like we give individual attention classes. Even if you prefer to come through offline also, we can, provide the high quality teaching. And next thing is you can learn in your own pace. இப்போ நான் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கொடுக்கறதுனால இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா லேர்ன் பண்ணுவாரு, ஒரு பர்சன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டு பேரையுமே ஒரே பேட்ச்ல போட்டு நீங்க கத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து முட்டாள்தனம் இல்லையா? ஸோ வி கிவ் த கிளாஸஸ் அக்கார்டிங் டு தேர் கேப்பபிலிட்டி. ஸோ யூ கேன் லேர்ன் இன் யுவர் ஓன் பேஸ். And then flexible timings. Whenever you want to change your batch or your timing, we can definitely offer that. And after every level, we give mock test. So Gote pathina, they offer the model papers in their website. So on the papers, and also we have additional papers. The German exam on the pass pandrathu romba easy ah irukum. And we have experienced trainers. So now mattum illa inga trainer, we have other trainers also. So we have experienced trainers. And we are actually in this teaching field for more than 10 years. So we know what is the current situation, what we really have to offer to a student, how to make them pass and how to make them stand out. So we really know that. Okay. So thank you so much for your time. I think 30 minutes tam pesano, I don't want to keep up your wasting your time. So appo plan pannirnen, but it went down to 40 minutes. Hope you will bear with me. So thank you so much. Thank you so much for this opportunity. Thank you, Ms. Neelaruna. Students, do you have any queries? You can contact me or you can contact your class coordinator. And thank you, Ms. Neelaruna, for sharing your inputs, insights, and experiences regarding this German language learning. So according from your this webinar 40-minute session, I learned that German language courses are not only courses, but a gateway to a world that is filled with opportunities and scope to reinvent yourself on a better way every passing day. Yeah, it is more of a privilege to learn the language of innovators. And so do not let us not let this day pass on to another day. Contact your CC or to enroll for German language learning program right away. All the best, students. Thank you very much and good night. Thank you, Ms. Neelaruna. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Thank you.